Hello, my dear students. First, I introduce myself. I am working in MAM School of Engineering from Trichy. My name is K.Sathish, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering. Now, I am going to present about object-oriented analysis and design. It is coming under your fifth semester subject. One of the subject is object oriented analysis and design. So in that, first unit name is unified process and use case diagrams. So based on this unit, you will get some of the outcome. So that is express software design with UML diagrams. This is the outcome of your first unit. So after learning the first unit, unified process and use case diagram, you will get about how to design a software oriented diagrams by UML designing, unified modeling language design. Second, this is our first unit syllabus, unified process and use case diagrams. So introduction to OOAD with OO basics, unified process, UML diagrams, use case study, the next generation POS, inception, use case modeling, related use cases, include, extend and generalization, when to use use cases. Next, outcome. So express software design with the UML diagrams. So introduction is a overview of object oriented system development, object oriented system development life cycle. So the introduction about our object oriented system is fully based on the project is human being going to interact between the process. So அதுதான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னும் போது ஓவர்வியூ ஆஃப் யுவர் சிஸ்டம் இஸ் fully depend on object oriented. So that object is maybe a human being or not human being, that is real world entity. So next thing is object oriented analysis and design. So this is your subject name also. So அப்போ subject name வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, object oriented analysis and design is a popular technique approach for analyzing, designing an application, system or business. ஸோ இப்போ அனலைசிங்னா டோட்டலாக வந்து ஒரு சிஸ்டம்மை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணணும், அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அனலைசிங்கில் தான் வந்து என்ன கிடைக்கும், த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன். ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் கெட் த சொல்யூஷன் based on analyzing. After getting the solution, you will make a design. So design an application that is based on your business or any type of system. So by applying the object oriented paradigm, so next and visual modeling throughout the development life cycle for better communication and product quality. So which you are developed systems, how they communicate them through life cycles based on your visual modeling the particular complex situation or the particular solution of your problem statement. ஸோ நீங்கள் எதை டெவலப் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், தெளிவாக வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அதை இப்போ நீங்கள் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் அபவுட் object oriented design. So analyzing and then what, designing an application. Next, object oriented paradigm in the sense
the diagrammatical interaction, diagrammatical explanation, that is paradigm. So next, the visual modeling throughout the development life cycles. ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன ப்ராசஸ், வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டயக்ராமுக்குள்ளவே வந்து ஷோ பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். OOPS is a OOP, that means object oriented programming in short form, is a method, so fully based on concepts of objects. So fully based on concepts of objects, so which are data structures that contain in the forms of fields, often known as attributes, and code in the form of procedures, often known as methods. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப வெல் நோன்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக வந்து பேசிக்கான என்ன சொல்கிறது கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் a ரியல் வேர்ல்ட் என்டிட்டி. ஸோ எனி என்டிட்டி, இட் மே பி a living thing or a non-living thing, any entity. So that entity depends on what are all the entity attributes, what are all the entity functions. Here we mentioned methods. So அந்த functions and methods வந்து நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம், ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சு நம்ம என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் OOAD. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன். OOAD is the software engineering approach that models a system as a group of interacting objects. ஸோ அப்படின்னா சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாடல் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபுல்லாக இன்ட்ராக்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், குரூப் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஏன்னா ஒரு ப்ராசஸ் இன் த சென்ஸ் ஃபுல்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அப்போ ஒரு குரூப்பாக வந்து ஒரு ப்ராசஸை வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து நாட் ஈவன் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக செய்கிறதுன்றது கஷ்டமான விஷயம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் மூலிமா இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் வந்து மாடல்ஸ் ஏ சிஸ்டம் ஆஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அனாலிசிஸ். ஸோ இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ பிஃபோர் ஸ்லைடில், ஸோ தட் ஒன்லி ஹியர் giving explanation about analysis, designing and OOAD. So analysis is I told already, getting the problem statement solution. So that is here mentioned, understanding, finding and describing concepts in the problem domain. So அப்போ என்ன நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கான டோட்டலாக வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதனுடைய அவுட்புட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து கெட் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி திஸ் இஸ் த கான்செப்ட், திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் டொமைன். ஸோ இதை வந்து இப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், இது இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப்டர் கெட்டிங் த சொல்யூஷன் ஒன்லி we can next over to the design. So design is understanding and defining the analysis state, software solution for objects, software solution and object வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், represent the analysis concepts and will eventually be implemented in code. ஸோ கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா, அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க, கோடில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் OOAD is defined as the software development approach that emphasizes a logical solution based on objects அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ என்னென்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அப்ரோச் வந்து ஏதாவது ஒரு லாஜிக்கல் சொல்யூஷன், காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கான லாஜிக்கல் சொல்யூஷன் வந்து அவங்க இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க